Dear students, today we are going to discuss the 12th chapter, environmental issues. You see, there are a number of issues which affect the well-being of human beings. These issues which affect the well-being of human beings mainly takes place in our surrounding, in our environment. These issues may be pollution. Then if you take this on biomagnification, biofertilizers, eutrophication, then solid waste, e-waste, plastics, deforestation, like that number of issues are there. So we are going to discuss these issues in this particular lesson. அப்போ மாணவர்களே, இன்று நாம் 12வது பாடத்தை பார்க்க போறோம். மனித நல்வாழ்வுக்கு தடையாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் உள்ளது. அப்போ இப்படி மனித வாழ்வுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய இத்தகைய பிரச்சனைகளை, சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை தான் நாம் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போறோம். இப்போ மனித வாழ்வுக்கு, மனித நல வாழ்வுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னது? மாசுதல் அல்லது விவசாய வேதிப்பொருட்கள் அல்லது பயோமேக்னிஃபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒன்று சேர்வது, யூட்ரோஃபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதிக உணவீட்டுத்திறன், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, அடுத்து திடக்கழிவு மேலாண்மை, அணுக்கரு கழிவுகள், கழிவுகள் என்று சொல்லக்கூடிய மின்னணுவியல் கழிவுகள், காடுகள் அழித்தல் என்று சொல்லக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. அவைகளை தான் இந்த பாடத்தில் பார்ப்போம். Pollution. Pollution is defined as an undesirable change. The undesirable change that occurs in physical, chemical and biological characters of our environment is termed as the pollution. So it is an undesirable alteration. The undesirable alteration of physical, chemical and biological aspects of our surrounding is termed as the pollution. Number of agents or the substances are there which bring out pollution. The substances which bring out pollution are known as the pollutants. If you take the pollutants based on their ability to degrade, the pollutants are broadly divided into two. So the pollutants are the agents that cause pollution. These pollutants may be classified based on their ability to degrade or decay. They are the non-degradable and degradable pollutants. Non-degradable and degradable pollutants. The degradable pollutants further divided into two. They are fastly degradable pollutants and slowly degradable pollutants. So if you take this organic waste, plant animal waste, which can be degraded in faster rate, so they are fastly degradable waste, slowly degradable waste. There are certain waste which gets accumulated in the environment, but it will take a long time for its degradation. Many of the metals. Then non-degradable pollutants that can't be degraded will remain as such, like that. The three kinds of pollutants are there. அப்போ மாசுதல் நாம் வாழும் சூழ்நிலையில் ஏற்படக்கூடிய இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் விளைவுகள். இந்த இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் விளைவுகள் மனித வாழ்வை தகுதியற்றதாக அல்லது சிரமமிக்கதாக மாற்றுகின்றது. இத்தகைய சூழலைத்தான் நாம் மாசுதல்னு சொல்லுவோம். அப்போ நாம் நம்முடைய சூழலில் ஏற்படக்கூடிய இயற்பியல் ரீதியாக, வேதியியல் ரீதியாக, உயிரியல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அது மனிதனுக்கும் மற்ற விலங்கினங்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும். இத்தகைய சூழலைத்தான் நாம் மாசுதல்னு சொல்லுவோம். எந்தெந்த பொருட்கள் மாசுற காரணமாக இருக்கின்றனோ அவைகளை நாம் மாசுற செய்யக்கூடிய பொருட்கள்னு சொல்லுவோம். மாசுறுதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மாசுற செய்யக்கூடிய பொருட்கள் என்று சொல்லுவோம். இப்போ இந்த மாசுரை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, மாசுரை செய்யக்கூடிய பொருட்களை அடிப்படையாட்டு நாம் 2 வகையாக பிரிக்கலாம்.
ஒன்று சிதைவுக்கு உட்படக்கூடிய கழிவுகள், மற்றொன்று சிதைவுக்கு உட்படாத கழிவுகள். சில கழிவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் அந்த கழிவுகள் சிதைவுறாகும். அப்போ அந்த கழிவுகள் என்ன சொல்லுவோம்? சிதைவுறாத கழிவுகள் என்று சொல்லுவோம். ரெண்டாவது வகை கழிவுகள் சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள். அப்போ சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகளை பார்த்தோம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதை என்ன ஆகும்? சிதைவுக்கு உட்படும். இப்படி சிதைவுக்கு உட்படக்கூடிய இத்தகைய கழிவுகளை சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள் என்று சொல்லுவோம். இந்த சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று துரிதமாக சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள், மற்றொன்று மெதுவாக சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள். அப்போ துரிதமாக சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள், இப்போ விலங்கு மற்றும் தாவர கழிவுகள் எடுத்துட்டோம்னா வேகமாக அவை சிதைந்து போயிடும். அப்போ வேகமாக சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள். மற்றொன்று மெதுவாக சிதைவுக்கு உள்ளாகக்கூடிய கழிவுகள். இத்தகைய கழிவுகள் சிதைவுக்கு உள்ளாகும், ஆனால் சிதைவுக்கு உள்ளாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் நீண்ட காலமாக இருக்கும். அப்போ இவ்வாறு இந்த மாசுபட செய்யக்கூடிய பொருட்களை நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம். ஏர் பொல்யூஷன். If physical, chemical and biological characters of air is altered, then we call it as the air pollution. So physical, chemical and biological characters of air is altered because there is a standard quality of air is there that we depend upon the air only for our breathing. So if the standard level of the air is affected, then we call it as the air pollution. If you take this air pollution is caused by two kinds of pollutants. These two kinds of pollutants of air pollution are, one is the gaseous pollutants and another one is the particulate pollutants. The particulate pollutants and gaseous pollutants are the two kinds of pollutants that cause the air pollution. If you take this particulate pollution, dust, carbon particles and other small substances, solid substances which are found in the air together form the particulate substances. The particulate substances may be emitted by the automobiles, or it may be emitted by the wind that blows. All these bring these substances into the air. So these solid substances which forms the particulate matter of the air pollution. The second one, if you take the gaseous substances, the gases, whether different gases, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, sulfur dioxide, chlorofluorocarbon, like that the various gases are there. These gases which are also emitted by the various industries, automobiles, etc., they also emit the various types of gases. So all these together constitute the air pollution. அப்போ காற்று மாசுபடுதல், காற்றின் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் உயிரினங்களுக்கு பாதுகாப்பு, இந்த உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? காற்று மாசுபடுதல்னு சொல்லுவோம். இப்போ காற்று மாசுபடுதலை பொறுத்தவரையில் காற்று மாசுபடுதலை கொண்டு வருவது ரெண்டு வகையான பொருட்கள். ஒன்று காற்றில் காணப்படக்கூடிய திடப்பொருட்கள், மற்றொன்று காற்றில் காணப்படக்கூடிய பல்வேறு வகையான வாயுக்கள். அப்போ காற்றில் இருக்கக்கூடிய திடப்பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய கரி, பல்வேறு வகையான துகள்கள், இவை எல்லாமே காற்றில் இருக்கக்கூடிய துகளுறு பொருட்கள். அப்போ இந்த துகளுறு பொருட்களை பார்த்தோம்னா, ஒருவேளை காற்று வீசும்போது காற்று ஏராளமான துகள்களை, தூசுகளை எடுத்துட்டு வரும். இல்லை புகையில கரியிலிருந்து வரக்கூடிய சிறு சிறு கார்பன் துண்டுகள் இருக்கு. இதெல்லாமே காற்று மாசுபடுதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய துகளுறு பொருட்கள். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பல்வேறு வகையான வாயுக்கள். அப்போ பல்வேறு வகையான வாயுக்கள்னு சொல்லும்போது இந்த பல்வேறு வகையான வாயுக்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, கந்தல் டை ஆக்சைடு, குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன், பல வகையான வாயுக்கள். அப்போ இந்த வாயுக்களும் என்ன செய்து காற்று மாசுபடுதலுக்கு காரணமாக அமைகின்றது. And if you take this, the sources of air pollution, the sources of air pollution may be transport sources, it may be stationary sources, or even if you take this one, it may be due to the natural sources, or even if you take this one, the agriculture sources. If you take this, the sources, first one, transport sources, the automobiles, running of automobiles emit lot of gases.
the mixture of gases. So these gases that are the transport sources. Then second one is the stationary sources from the industries, from the refineries, all this. The third one is the natural sources. The natural sources which include the volcano eruption, forest fire, then agricultural sources, the wind blown that carries the various substances, or the burning of various wood, etc. All these together constitute the air pollution. அப்போ காற்று மாசுறுதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்னென்ன? இப்போ காற்று மாசுறுதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது அந்த எங்கெங்கே இருந்து எந்தெந்த மூலங்களில் காற்று மாசுறுதலுக்கு காரணமாக அமையும்? காற்று மாசுறுதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மூலங்களில் ஒன்று போக்குவரத்து. அப்போ போக்குவரத்தில் பார்த்தோன்னா போக்குவரத்தில் பல்வேறு வகையான வாயுக்கள் காணப்படுது. இந்த வாயுக்கள் எல்லாமே இந்த வாகனங்களில் வரக்கூடிய புகையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான வாயுக்கள், கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, இப்படிப்பட்டதெல்லாம் காணப்படுகிறது போக்குவரத்து. ரெண்டு நிலையான மூலங்கள், தொழிற்சாலையிலிருந்து புகை வருது, சிமெண்ட் தொழிற்சாலையிலிருந்து புகை வருது, இல்லை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளிலிருந்து புகை வருது. இவைகளிலிருந்து வரக்கூடிய புகைகள் என்னது? நிலையான மூலங்கள். மூன்றாவது இயற்கையான மூலங்கள். இயற்கையான மூலங்களை பார்த்தோம்னா காட்டுத்தீ, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், இல்லை எரிமலை வெடித்து வருவது, அதற்கு முன்பாக வரக்கூடிய துகள்கள், இதெல்லாம். நான்காவது விவசாயத்தோடு தொடர்புடையது. விவசாயத்தில் நினைச்சுவாங்க கிடைக்கக்கூடிய வைக்கோல், பதர், அதில் வரக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் எரிப்பாங்க. இதன் மூலம் என்ன செய்து காற்று மாசுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. And if you take this case of the air pollution, this air pollution is caused by number of gases. Carbon dioxide. If you take this carbon dioxide which is emitted by the automobiles, various industries. So once again, if you take the carbon dioxide, is one of the major greenhouse gases. Then the carbon monoxide. The carbon monoxide is liberated by automobiles by the partial combustion of fossil fuels that constitute the air pollution. Then if you take this nitrous oxide and sulfur dioxide, which are emitted by the exhaust of automobiles. Even if you take the chlorofluorocarbons, the chlorofluorocarbons which are emitted by these refrigerators, air conditioners, all these gases together causes the air pollution. And if you take this effect of air pollution, if you take the effect of air pollution, first of all, it causes irritation to the skin, eyes, etc. The second one, it causes, it affects the respiratory system. Diseases like asthma and emphysema are caused by the polluted air. And if you take the third one, it affects the immune system of our body. Ability to withstand the diseases are affected due to the polluted air. Once again, if you take this polluted air, the polluted air causes cardiovascular problems. The polluted air causes the cardiovascular problems. So these are the number of effects of the air pollution. அப்போ காற்று மாசுதலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பார்த்தோம்னா, மாசுற்று காற்றுனால கண்களுக்கு, தோலுக்கு, இதெல்லாத்துக்கு என்ன ஏற்படுது? எரிச்சல் ஏற்படும். இந்த மாசுற்று காற்றை சுவாசிக்கிறதுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, மாசுற்று காற்று சுவாசிக்கிறதுனால சுவாச பாதையோடு தொடர்புடைய நோய்கள், ஆஸ்மா, எம்ஃபிசீமியா, இப்படிப்பட்ட பல நோய்கள் ஏற்படுகின்றன. இன்னும் பார்த்தோம்னா, இந்த மாசுற்று காற்றை சுவாசிப்பதனால உடலின் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் பாதிக்கப்படுகின்றது. காற்றுடன் இந்த மாசுற்று காற்றை சுவாசிப்பதனால இதய இரத்த குழலோடு தொடர்புடைய பல்வேறு வகையான நோய்கள் ஏற்படுகின்றது.
அப்போ இவ்வாறு இந்த மாசற்ற காற்றை சுவாசிப்பது நமக்கு பல விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. Even number of other effects are there. The other effects that include smog, peroxyacetyl nitrate, that's a PAN, then greenhouse effect, ozone layer depletion, even acid rain. All these are the other effects of the air pollution. Smog, commonly known as the photochemical smog. You know, due to air pollution, number of volatile substances are there. These volatile substances which are combined with that of the carbon particles. Then these volatile substances with the carbon particle as well as the sulfur dioxide, which undergoes a reaction in the presence of sunlight. As it reacts in the presence of sunlight, it affects the visibility. That's why we call it as the photochemical smog. Then if you take this, the smog causes the affects the visibility. That is one of the effect of the air pollution. Then if you take this peroxyacetyl nitrate, which is a secondary air pollutant formed by the photochemical smog. Then if you take the third one is ozone layer depletion. The ozone layer depletion, that is the use of the chlorofluorocarbons or the freon gases, that reduces the ozone layer, so that results in the depletion of the ozone layer depletion. Greenhouse effect, the gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, these gases combine with that of these gases increases the average temperature of the earth. As these gases increases the average temperature of the earth, that causes the greenhouse effect, because these gases have the ability to absorb as well as the emit heat. So the greenhouse effect is caused by the air pollution. Acid rain. If you take this acid rain, the various gases, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, dissolves with the water and reaches earth in the form of carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. This we call it as the acid rain. The acid rain affects the fertility of the soil. So the smog, then PAN, ozone layer depletion, greenhouse effect, as well as if you take this one, the greenhouse effect, ozone layer depletion, acid rain are the various effects of this air pollution. Even if you take, I left one thing in the case of the physiological effects of air pollution. Actually, carbon monoxide readily combines with the hemoglobin. When carbon monoxide readily combines with the hemoglobin, it reduces oxygen carrying capacity, which is one of the effect of the air pollution. அப்போ இந்த காற்று மாசுதலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன? அப்போ காற்று மாசுதலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கண்ணுக்கு தோலுக்கு எரிச்சல் ஏற்படுத்துது, சுவாச பாதையோடு தொடர்புடைய ஆஸ்மா, எம்ஃபிசீமியான்னு சொல்லக்கூடிய நோய்களை ஏற்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லை, உடலுக்கு நோய் தடுப்பாற்றில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது, இதய இரத்தக்குழ நோய்களை ஏற்படுத்துது. அதோடு இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவெனில், இந்த மாசற்று காற்றில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் மோனாக்சைடு எளிதில் ஹீமோகுளோபினோட சேரும். எப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு ஹீமோகுளோபினோட சேர்ந்ததோ, ஹீமோகுளோபினுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பாதிக்குது. இது எல்லாமே இந்த காற்று மாசுதலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு. இந்த காற்று மாசுதலினுடைய இரண்டாம் நிலை விளைவுகள் என்னென்ன? இந்த காற்று மாசுதலினுடைய இரண்டாம் நிலை விளைவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, காற்று மாசு இரண்டாம் நிலை விளைவுகள், ஒன்று நாம் ஈரப்பனி என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்மாக். பூமியை ஒட்டிய வளிமண்டல அடுக்கில் மாசுற்ற வாயுக்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த மாசுற்ற வாயுக்களுக்கு கூட இந்த மாசுற்ற வாயுவில் இருக்கக்கூடிய துகள்களும் காணப்படுகின்றது. இவை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இதோடு இந்த கந்தக டை ஆக்சைடும் சூரிய ஒளியில்
வேதிவினையில் ஈடுபடுகின்றது. வேதிவினையில் ஈடுபட்டு இது இந்த போட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஈரப்புகை ஒன்றை ஏற்படுத்துகின்றது. இது பார்வைத்தன்மையை பாதிக்குது. அப்போ பார்வைத்தன்மை பாதிக்கக்கூடிய இத்தகைய தன்மை ஸ்மாகானது, ஈரப்புகையானது காற்று மாசுறுதலுடைய ஒரு விளைவாக காணப்படுகின்றது. காற்று மாசுறுதலுடைய இரண்டாவது விளைவை பார்த்தோம்னா, காற்று இரண்டாவது விளைவு பெர்ஆக்சி அசிட்டைல் நைட்ரேட் என்று சொல்லக்கூடிய பேன். இது இந்த ஈரப்புகையில் ஏற்படக்கூடிய வேதிவினையின் ஒரு இரண்டாம் நிலை மாசுறச் செய்யக்கூடிய பொருள். இந்த போட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாகில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு இரண்டாம் நிலை மாசுறச் செய்யக்கூடிய பொருளாக காணப்படுகின்றது. மூன்றாவது பார்த்தோம்னா, மூன்றாவது பச்சை வீட்டு விளைவு. நம்முடைய காற்று மாசுனால வளிமண்டலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, வாட்டர் வேப்பர், நீராவி இதெல்லாமே அதிகரிக்குது. இந்த வாயுக்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரு பண்பு உண்டு. என்னது? சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை உறிஞ்சி மீண்டும் அந்த வெப்பத்தை வெளியே விடக்கூடிய தன்மை கொண்டவை. இதனால சராசரி வெப்ப உயர்வு ஏற்படுகின்றது. அப்போ பச்சை வீட்டு விளைவு காற்று மாசுடைய ஒரு விளைவு. அடுத்து பார்த்தோம்னா, காற்று மாசுடைய இன்னொரு விளைவு எடுத்துட்டோம்னா, காற்று மாசுடைய இன்னொரு விளைவானது ஓசோன் படலம் அழிதல். வளிமண்டலத்துக்கு மேலே ஒரு அடுக்கு ஓசோன் படலம் இருக்கு. இந்த வளிமண்டலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஓசோன் படலம் என்ன செய்யுது? சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சுகளை தடுத்து நிறுத்துது. நாம் இந்த குளோரோ கார்பன்கள் சொல்லக்கூடிய வாயுக்களை அவைகளை வெளியேற்றதுனால, குளிரூட்டிகளில் இருந்தும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் இருந்து நிறைய இந்த வாயுக்கள் வெளியேற்றதுனால அவை ஓசோன் படலத்தை சிதைக்கின்றது. இறுதியாக அமிலமழை. அப்போ அமிலமழைன்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தோம்னா, வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு, கந்தக டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாமே என்ன செய்யுது? மழை நீரோட சேர்ந்து கலந்து பூமிக்கு அமிலமழையாட்டு வந்து சேருது. இது பூமியினுடைய தன்மையில பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. அப்போ இதை நாம் அமிலமழைன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாமே காற்று மாசுதல் இரண்டாம் நிலை விளைவுகள். ஸோ how to prevent the air pollution? First of all, now we have improved the quality of our vehicles. The government of India has made it mandatory that by the year 2020, all the vehicles comply with the Bharat Stage 6 emissions. By installing electrostatic precipitators. These electrostatic precipitators absorb the various pollutants from the smoke which is sent out. In the case of the diesel vehicle, by installing the catalytic converters, these catalytic converters once again reduce the extent of emission. The increase in the forest cover, since the trees use carbon dioxide. If we increase the forest cover, plant more trees, then we can reduce the air pollution. அப்போ காற்று மாசுவதில் தவிர்ப்பதற்கான வழிகள் என்னென்ன? இந்திய அரசு 2020ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக எல்லா வாகனங்களும் பாரத் 6 நிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் உள்ள வாகனங்கள் தான் வெளிவிடணும். அந்த வாகனங்கள் மட்டும்தான் ஓட அனுமதிக்கப்படணும். இந்த வாகனங்களில் வரக்கூடிய புகைகளில் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய மாசுகள் இருக்காது. தொழிற்சாலைகளின் புகைப்போக்கிகளில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரிசிபிடேட்டர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கருவிகளை நாம் பொருத்துவதன் மூலம் அந்த கருவிகள் காற்றில் இருக்கக்கூடிய புகையில் இருக்கக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை அவை நீக்கிவிடும். மூன்றாவது பார்த்தோம்னா, வாகனங்களில் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கருவியை பொருத்துவதன் மூலம் இந்த கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கருவி காற்றில் இருந்த புகையில வாகனங்களில் வெளியேறக்கூடிய புகையில் இருக்கக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வாயுக்களை நீக்கிவிடும். இன்னும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், மரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சக்கூடியவை. அப்போ என்ன செய்யணும்? நிறைய மரங்களை நடுவதன் மூலம், காடுகள் பரப்பளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யலாம்?
காற்று மாசுதலை தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். There are number of legal protections are there. That is, the Pollution Control Board of India has made certain rules to control the air pollution. Then Air Prevention and Control of Pollution Act is there. That act has made certain rules to the industries to follow them and reduce the extent of emission. Like that, there are legal provisions are also there. சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளும் காணப்படுது. இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய தேசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இந்த மாசுறுதல் தொடர்புடைய பல சட்டங்களை இயற்றியுள்ளது. அது மட்டும் இல்லை, காற்று மாசுறுதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சில சட்டங்கள் நம்முடைய நாட்டில் செயலில் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த சட்டங்கள் என்ன செய்து காற்று மாசுறுதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை அது கொண்டுள்ளது. Water pollution. If the physical, chemical and biological characters of water is altered, affected, then we call it as the water pollution. You know, water has two aspects. Its quality as well as quantity. The quality, which is concerned with the color and nature of the water that we drink. So certain standards are there for the drinking water. So if the physical, chemical, biological characters of water is affected, then we call it as the water pollution. அப்போ தண்ணீர், நீர் மாசுதல், தண்ணீருடைய இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் பண்புகள் பாதிக்கப்பட்டதுனால அதனால் ஏற்படக்கூடியதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நீர் மாசுதல்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீரை அளவிடுவதற்கு ரெண்டு வகையான நிலைகள் இருக்கின்றது. ஒன்று நீரின் தரம், மற்றொன்று நீரின் அளவு. அப்போ நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீரானது ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தில் உள்ள தண்ணீராக இருக்கணும். அப்போ நீரின் தரம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. So if you take the sources of water pollution, the sources of water pollution are point sources, non-point sources, spills and leakages. So if you take these point sources, these are the sources of industries, factories, which send out effluents to the water body. That we call it as the point sources. The non-point sources, you know, even from the agricultural activity, number of the waste is sent out. That also pollutes water. So that comes under the non-point sources. Leakage and spills. Occasionally there will be pollution of oil tankers, ships. When the pollution of oil tankers of the ships are there, then the leakage or the spill, oil spill takes place. That also constitutes the water pollution. Even the pollutants that cause the water pollution may be of three types: municipal waste, then the second one is the industrial waste, and the third one is the agricultural waste. If you take this municipal waste, that is household sewage. The household sewage, which is one of the major causes of water pollution, that causes water pollution. Then the industrial waste. From the industries, lot of chemicals are sent out through the water, polluted water. So that we call it as the industrial waste. The third one is agricultural waste. Farming activities, agricultural activities send waste like pesticides, then fertilizers, etc. to the nearby water bodies. So that also causes the water pollution. These are the different kinds of pollutants that cause the water pollution. அப்போ நீர் மாசுதல் மூன்று வகைகள் வழியாக காணப்படுகின்றது. ஒன்று, குறிப்பிட்ட புள்ளிகளில் ஏற்படக்கூடிய நீர் மாசுதல். தொழிற்சாலையிலிருந்து கழிவுகள் வெளியே வருது. தோல் பதினொன்று தொழிற்சாலைகள், சாய தொழிற்சாலைகள், பல்வேறு வகையான வேதியியல் தொழிற்சாலைகள். இந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய நீர் என்னது, மாசுற்ற நீர் தான் வருது. அப்போ இதெல்லாம் என்னது, நாம் குறிப்பிட்ட இடங்களிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள். அத்தகைய கழிவுகள் நான் பாயிண்ட் சோர்சஸ், குறிப்பிட்ட இடம் அல்லாத இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள். விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள்,
மழை காலத்தில் காற்றிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வரக்கூடியது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த குறிப்பிட்ட நிலை அல்லாத கழிவுகள் சொல்லணும். மூன்றாவது ஒழுகுதல் மற்றும் சிந்துதல். கடலில் எண்ணெய் கொண்டு வரக்கூடிய 2 கப்பல்கள் மோதுது. அப்போ 2 கப்பல் எண்ணெய் கொண்டு வரக்கூடிய 2 கப்பல்கள் மோதும் போது என்ன செய்யும், அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் கடலில் சிந்துது. அப்போ இதனால் ஏற்படக்கூடிய என்னது, ஒழுகுதல் மற்றும் சிந்துதல் என்று சொல்லும். இதெல்லாம் நீர் மாசுதலுக்கு காரணமாக அமைகிறது. இந்த நீர் மாசுறச் செய்யக்கூடிய பொருட்களை பார்த்துட்டோம்னா, நீர் மாசுறச் செய்யக்கூடிய பொருட்களை ஒன்று நகர்ப்புறங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய கழிவுகள், 2 தொழிற்சாலையிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள், 3 விவசாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள்னு பிரிக்கும். அப்போ நகர்ப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளை பார்த்தோம்னா, நகர்ப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளை நம்ம 2 விதமாட்டு நம்ம அந்த சொல்லலாம். நகர்ப்புறத்தில் வீடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள், நாம் பொதுவாக சாக்கடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த வீடுகளிலிருந்து வரக்கூடியது நகர்ப்புறத்தில் தவிர மற்ற விதமான கழிவுகள் எல்லாமே வருது. இதெல்லாம் நகர்ப்புற கழிவுகள்னு சொல்லுவோம். 2வது தொழிற்சாலை கழிவுகள். பல்வேறு வகையான தொழிற்சாலைகள் பல பல கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றது. இவைகளை நாம் தொழிற்சாலை கழிவுகள் நம்ம சொல்லுவோம். 3வது பார்த்தோம்னா, 3வது நீர் இந்த மாசுறச் செய்யக்கூடிய பொருட்களை பொறுத்தவரை விவசாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள். விவசாய கழிவுகள், விவசாயத்தில் நாம் பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்துவோம், செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவோம். இப்படி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், செயற்கை உரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஏற்படுது, அந்த கழிவுகள் நீரோட வந்து சேர்ந்து நீர் மாசுதலுக்கு காரணமாக அமைகின்றது. So if you take this one, the effects of the water pollution are 2. One is the destruction of the aquatic ecosystem, and the second one is the eutrophication. If you take this destruction of the aquatic ecosystem, so when this waste, the polluted water reaches the water bodies such as lakes, ponds, rivers, etc., where they affect the normal food chain. When the normal food chain is affected, then that results in the destruction of that particular water bodies, because there the biomagnification occurs in the case of these aquatic bodies. So destruction of the aquatic ecosystem. The second one is the eutrophication. That is due to the excessive nutrients which are there in the various waste. These nutrients, they are in the case of water bodies, they favor the growth of aquatic vegetation. When the aquatic vegetation grows at one stage, the aquatic vegetation dies in the water body, giving unpleasant taste and odor. That we call it as the eutrophication. So these 2 are the major effects of the water pollution. அப்போ நீர் மாசுதல்னால ஏற்படாது. நீர் மாசுதலுக்கான ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன? நீர் மாசுதல்னால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளில் ஒன்று நீர் சுழியல் மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு. இப்போது பல்வகையான கழிவுகள் ஏரிகளில், குளங்களில், நீர்நிலைகளில் வந்து சேரும். அப்போ கழிவுகள் வந்து சேரும்போது அங்கே என்ன இருக்கும், ஏற்கனவே ஒரு உணவுச் சங்கிலி இருக்கும், அந்த உணவுச் சங்கிலியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்? பயோமேக்னிஃபிகேஷன். ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் ஒன்று அதில் வந்ததுன்னா அந்த தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு உடலுக்குள்ள போகுது. அப்போ உணவுச் சங்கிலியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. 2வது அதிக உணவீட்டுத்திறன். இந்த அதிக உணவீட்டுத்திறன் சொல்லக்கூடியதை பார்த்துட்டோம்னா, அதிக உணவீட்டுத்திறனை பொறுத்தவரையில் ஏரிகளில் அந்த மாசுட்டு நீர் வந்து சேரும். இந்த மாசுட்டு நீர் இருக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்கள் அந்த நீர்நிலைகளில் சிதைந்து, நீர்நிலைகளில் சிதைந்து அது கரிமப் பொருட்களாக மாறுகின்றது. இத்தகைய கரிமப் பொருட்கள் தாவரங்கள், விலங்கினங்களுடைய வளர்ச்சியை தூண்டும். தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் நன்றாக வளரும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் இந்த தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மடிய ஆரம்பித்து அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்கு தகுதியற்றதாக மாற்றிவிடும். இதை நாம் அதிக உணவீட்டுத்திறன் என்று சொல்லுவோம். What are the effects of water pollution? You see, first of all, when the water is polluted, it becomes unfit for the human consumption. 2. In the case of the polluted water, the taking of the polluted water, that causes a number of diseases, typhoid, jaundice, dysentery. All these are caused by the polluted water. So the polluted water causes the number of diseases.
And if you take this one, the third effect is the biomagnification, as the various chemicals or the pesticides of this water gets accumulated in the case of the living organisms. When it gets accumulated in the living organisms, that results in the accumulation of these poison substances, toxic substances at various levels, various trophic levels on the food chain, so that affects the living organism. Fourth one, as the water is polluted, it makes the soil unfit for cultivation, so the soil loses its fertility, so that is also caused by the polluted water. அப்போ நீர் மாசுதல்னால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன? ஒன்று, தண்ணீரை தகுதி நாம் பயன்படுத்துவதற்கு தண்ணீரை தகுதியற்றதாட்டு மாற்றிடுது. ரெண்டாவது, நீர் மாசுதல் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னது? பல நோய்கள் மாசுற்ற நீர்னால தான் பரவுது. மஞ்சள் காமாலை, டைஃபாய்டு, சீதபேதி, இப்படிப்பட்ட பல நோய்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நோய்கள் எல்லாமே பரவுவது எதன் மூலம்தான்? இந்த மாசுற்ற நீரின் மூலம்தான். அப்போ பல நோய்கள் மாசுற்ற நீரின் மூலம் பரவுது. மூன்றாவது பார்த்தோம்னா, மூன்றாவது பயோமேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடியது. இந்த மாசுற்று தண்ணீரில் பல வகையான நச்சுப் பொருட்கள் காணப்படுகிறது. அப்போ இந்த மாசுற்று தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்கள் என்ன செய்யுது? அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள், தாவரங்களுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் உடலுக்குள்ள போகுது. இந்த நச்சுப் பொருட்கள் உணவு சங்கிலியின் பல்வேறு நிலைகளில் இந்த நச்சுப் பொருட்களுடைய அளவு அதிகரிக்கின்றது, உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. இதை நாம் பயோமேக்னிஃபிகேஷன் சொல்றோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா, இன்னும் இந்த நீர் மாசுற்று நீரானது நிலத்தை பயிரிடுவதற்கோ விவசாயத்திற்கோ தகுதியற்றதாக மாற்றி விடுகின்றது. இவ்வாறு மாசுற்று நீரை பயன்படுத்துவது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. So how to prevent it? So before the effluents or the waste are sent in water, these waste are treated properly. To centrally located water treatment systems are to be established, which prevent the free runoff of the polluted water into the water bodies. And if you take this one, the government must make it mandatory to have the water treatment system to the industries which use water. And of course, the legal remedy is there, the control of that is the water prevention and control of pollution law is there, that also takes steps to prevent the water pollution. அப்போ இதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? அப்போ இந்த தண்ணீரானது கழிவுநீர், சாக்கடை நீர் நீர்நிலைக்குள்ள செல்வதற்கு முன்பாக அந்த சாக்கடை நீரானது தகுந்த முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பல தொழிற்சாலைகள் ஒன்று சேர்ந்து அவைகள் தங்களுக்கிடையே கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைத்திருக்க வேண்டும். கழிவு நீரானது அவ்வாறே நீர்நிலைகளில் செல்வதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அடுத்து பார்த்தோம்னா, இதற்கு சட்ட ரீதியான நடைமுறைகளும் காணப்படுகின்றது. இந்த சட்ட ரீதியான நடைமுறைகள் நீர் மாசுதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய சட்டம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. இந்த சட்டமானது தண்ணீர் மாசுதலை தவிர்ப்பதற்காக பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. So in this only the government of India has initiated a step to purify the river Ganges. So for the Ganges purification, the government of India has allotted 20,000 crores of rupees in the year 2014, which has taken certain steps to prevent the drainage from reaching the Ganges and establishing the drainage treatment systems during the course of Ganges, so that the past glory of the Ganges can be regained. அப்போ பார்த்தோன்னா, இந்த நீர் மாசுகளை தவிர்ப்பதற்காக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்திருக்கு. குறிப்பாட்டு கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்த திட்டம் 2014ஆம் ஆண்டு 20,000 கோடி ரூபாய் செலவிலே கொண்டு வரப்பட்ட அந்த திட்டம், கழிவு நீர் கங்கையிலே சேர்வதற்கு முன்பாக அந்த கழிவு நீரானது தகுந்த முறையில் சுத்தப்படுத்தி கங்கைக்குள்ளே செலுத்தப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் கங்கை நீர் தன்னுடைய பழைய நிலையை அடைவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. The third one is the noise pollution. Unpleasant and unwanted sound is termed as the noise. In the recent time, noise is also regarded as
a pollutant. And the noise pollution is caused by various sources: rail, road, air traffic, then public address system, running of compressors, various machineries, rocket launching, low-flying aircraft. All these causes the noise pollution. And if you take this, the number of units are there to measure noise, but the most accepted one is a decibel. The Noise Survey of India has recommended that noise within the limit of 120 decibel is a permissible limit of noise. அப்போ இரைச்சல் அண்மை காலத்தில் இரைச்சலும் ஒரு மாசுவதலாக கணக்கிடப்படுகின்றது. கேட்க தகுதியற்ற, கேட்க விரும்பாத ஒலியை தான் நாம் இரைச்சல்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த இரைச்சல் என்னென்ன மூலங்கள்ல இருந்து வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, இரைச்சலானது சாலை, ரயில், வானூர்தி நிலையங்கள், அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒலிபெருக்கிகள், பல்வேறு வகையான இயந்திரங்கள், தொழிற்சாலைகள், அதே போல தாழ்வாக பறக்கக்கூடிய வானூர்திகள், இது எல்லாமே இரைச்சலை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. இப்போ இரைச்சலை பொறுத்தவரையில் பார்த்தோம்னா, இரைச்சலை அளப்பதற்கான பல்வேறு அலகுகள் காணப்படுகின்றது. எனினும் இரைச்சலை அளப்பதற்காக நாம் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய அலகை பார்த்தோம்னா டெசிபல்னு சொல்லக்கூடிய அலகு. இந்தியாவில் அந்த இரைச்சலோடு தொடர்புடைய அந்த அமைப்பானது 120 டெசிபலுக்கு குறைவான ஒலியை நாம் கேட்க தகுந்த ஒலி என்று நிர்ணயித்துள்ளது. If you take this noise has a number of consequences. It causes the asthma, peptic ulcer conditions are aggravated. It is one of the causes for violent behavior, sleeplessness, etc. Then it increases cardiovascular problems to the people. It also causes deafness also. அப்போ இரைச்சலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன? உடற்புண், ஆஸ்மா இதெல்லாம் அதிகரிக்குது. இந்த இரைச்சல்னால இதய இரத்த குழல் சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படுது. பல வகையான மக்கள் இந்த இரைச்சல்னால தூக்கமின்மை, மன அமைதியின்மை, இவ்வாறு பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லை, இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் எக்ஸெட்ரா. இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதில் இந்த இரைச்சல் ஒரு முக்கிய காரணமாட்டு காணப்படுது. செவிடாதலுக்கு கூட இரைச்சல் ஒரு காரணமாட்டு இருக்குது. So how to prevent and control it? The trees absorb more noise, so it is better to increase the tree cover on both the sides of the roads. Then advising the workers to wear earmuffs. Then periodically servicing the various machineries in the industries. Use of lubricants to reduce the sound. Replacing the old machines using the new ones are the various steps. So the trees are the best absorbers of noise, so we have to increase the tree cover. Then the second one is advising the workers to wear the earmuffs to protect them from the effect of noise. Periodically servicing the various machineries. Lubricating the machineries to reduce the noise. Once again replacing the old machineries using the new ones. அப்போ பார்த்தோன்னா இரைச்சலை கட்டுப்படுத்துது. அப்படி அப்போ இரைச்சல் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மரங்கள் இரைச்சலை உறிஞ்சியதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. அப்போ மரங்கள் இரைச்சலை உறிஞ்சியதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறனால மரங்களுக்கு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கணும். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா, இந்த இரைச்சல் உள்ள பகுதியில் வேலை பார்க்க தொழிலாளர்கள் தங்கள் காதுகளை பாதுகாப்பதற்கு என்ன செய்யணும்? காதுகளுக்கு மூடிகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்திக்கணும். மூன்றாவது பார்த்தோம்னா, அடிக்கடி இந்த இயந்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? பழுது பார்த்து நல்ல நிலையில் இருக்க முடியாட்டு பார்த்துக்கணும். நான்காவது பார்த்தோம்னா, உராய்வை தடுப்பதற்கான அந்த உராய்வை தடுக்கக்கூடிய பொருட்கள், இந்த உராய்வு எண்ணெய்கள் இப்படிப்பட்டவைகளை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலம். இறுதியாக பழைய எந்திரங்களுக்கு பதிலாக புதிய எந்திரங்களை பயன்படுத்துவது, இவை அனைத்துமே இந்த
காற்று அந்த இரைச்சல் மாசுதலை தடுப்பதற்காக நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளாக காணப்படுகின்றன. So dear students, go through the textbook. We'll see the rest in the next class. அப்போ மாணவர்களே உங்கள் புத்தகங்களை பாருங்கள். இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் உண்டு அவைகளை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். நன்றி.